session, I will discuss friend functions and classes in the C++ programming language. The friend function and class helps to access protected or private data members of the another class. Okay, go to the class. The friend function in object oriented programming, the data hiding is the fundamental concept of object oriented programming. It restricts the access of private members from outside the class. Similarly, the protected members can only be accessed by derived classes and are inaccessible from outside. However, there is a feature in C++ called friend functions that breaks the rule and allow us to access member functions from outside the class. Similarly, there is a friend class as well as along with friend function. The main purpose of friend function is allowing member functions from outside the class. Here, a friend function of a class is defined outside that class scope, but it has the right to access all private and protected members of the class. Even though the prototype for friend functions appear in the class definition, friends are not member functions. A friend can be a function, the function template, or member function, or a class template, in which case the entire class and all these members are friends. If a function is defined as a friend function in C++, then the protected and private data of class can be accessed using this function. By using the keyword friend, compiler knows the given function is a friend function. For accessing the data, the declaration of a friend function should be done inside the body of the class, starting with the keyword friend. In generally, in normal ways, friend is a need, friend is a deed. అంటే జనరల్గా మన దగ్గర మనకి అవసరమైన బిలాంగింగ్స్ ఏదైనా ఫ్రెండ్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటాం. లైక్ ఏ మొబైల్, అట్లీస్ట్ క్లాస్లో బుక్ అవ్వచ్చు, లేదు ఏదైనా అడ్వైజ్ అవ్వచ్చు. అంటే మన ఫ్రెండ్ దగ్గర ఉన్న వస్తువులు, మేబీ పెన్, మొబైల్, ఇయర్ ఫోన్స్ అలాంటివి, అవన్నీ మనయ్యే అనుకుని ఫీల్ అయ్యి మనం యూజ్ చేసేసుకుంటాం కదా. అలాగే ఇక్కడ ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటంటే, ఈ ఫ్రెండ్ క్లాస్లో ఉన్న మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఏవైనా మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు. జనరల్గా క్లాస్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు 3 యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్ ఉన్నాయి కదా. ఏంటేంటి? పబ్లిక్, ప్రైవేట్, ప్రొటెక్టెడ్. జనరల్గా పబ్లిక్లో డిక్లేర్ చేసిన డేటా మెంబర్స్, దట్ ఈస్ వేరియబుల్స్, మెంబర్ ఫంక్షన్స్ అంటే మెథడ్స్ ఆర్ ఫంక్షన్స్, ఇన్సైడ్ ది క్లాస్, అవుట్ సైడ్ ది క్లాస్ మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు. బట్ ప్రైవేట్ ప్రొటెక్ట్లో ఉన్న డేటా మెంబర్స్, మెంబర్ ఫంక్షన్స్ యాక్సెస్ చేయగలమా? జనరల్గా చేయలేము. బట్ ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి, అంటే ఫ్రెండ్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి మనం వాటిని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. అంటే ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ అయ్యేటప్పుడు
మనం ఫ్రెండ్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తే ఏ క్లాస్లో అయితే ఫ్రెండ్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసామో దానిలో ఉన్న మెంబర్ ఫంక్షన్స్ అన్నీ మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు. A friend function can access the private and protected data of a class. We declare a friend function using the friend keyword inside body of the class. మనం క్లాస్లో ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ నేమ్ యూజ్ చేస్తే ఆ ఫంక్షన్ అవుట్ సైడ్ ది క్లాస్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడు మనం యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్లో ప్రైవేట్ కానీ ప్రొటెక్టెడ్లో కానీ డిక్లేర్ చేస్తే అప్పుడు మనం ఇలా వాడుకోవచ్చు. సో ఏ ఫ్రెండ్ కెన్ బి ఏ ఫంక్షన్ ఆర్ ఫంక్షన్ టెంప్లేట్ ఆర్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఆర్ ఏ క్లాస్ ఆర్ క్లాస్ టెంప్లేట్, in which case entire class and all its members are friends. ఓకే, అంటే ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ ఇలా డిక్లేర్ చేస్తే అందులో ఉన్న మెంబర్ ఫంక్షన్స్ అంటే మెథడ్స్ వేరియబుల్స్ ఏవైనా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా? How to declare the friend function? To declare friend function as a friend of a class, precede the function prototype in the class definition with keyword friend as follows. Here in the syntax, class name, friend data type, function name and arguments. జనరల్గా ఏంటంటే ఇందులో మనం ఫంక్షన్స్ ఎలా రాస్తాము? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఇన్సైడ్ result is the here the coming to the syntax. In the syntax, class name, friend is a keyword. Here this is keyword. When you are putting keyword friend in front of function, that is called as friend function. The friend function can be defined anywhere in the class like normal C++ function. Okay, in the above declaration, the friend function is preceded by the keyword friend. All the keywords in C++ are lowercase only. అంటే మనం లోయర్ కేస్లోనే రాయాలి. యూ కాంట్ డిక్లేర్ యాజ్ అప్పర్ కేస్. ఓకే, ఆర్ యూ క్లియర్? ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్కి నార్మల్ ఫంక్షన్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ది బేసిక్ డిఫరెన్స్ విచ్ ఈస్ లుక్ లైక్? అసలు మీకు బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఏం కనబడుతుంది? ద ఫ్రెండ్ కీవర్డ్. వెన్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ friend keyword in front of function, then that is called as friend function. In the above declaration, the friend function is preceded by the keyword friend. The function can be defined anywhere in the program like normal C++ function. The function definition does not use either the keyword friend or scope resolution operator. What is the symbol of scope resolution operator? That is
two colon symbols, that is two colon symbols, the scope resolution operator. And coming to the characteristics. What are the characteristics of friend function? The function is not in the scope of class to which is has declared as a friend. It cannot be called using the object as it's not in the scope of the class. It can be invoked like a normal function without using object. It cannot access the member names directly and has to use an object name and dot membership operator with the member name. It can be declared either in private or public apart. What is the basic characteristics? A function with function keyword. What is the scope? Function class లో డైరెక్ట్ గా డిక్లేర్ చేయకూడదు. ఓకే, in general, the few points to be remembered while implementing friend function in our program. Example program for friend function. There is some points to remember while implementing friend function in our program. First one is a friend function can be declared in private or public section of the class. A class having a friend function which is declared in public or private section of the class. In this example, the friend function is declared in the public section of class. Here this is the friend keyword. అంటే మనం ఏ ఫంక్షన్ ముందు అయితే ఫ్రెండ్ కీవర్డ్ ఇచ్చేస్తామో అది ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్. మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ క్లాస్ లో ఉండాలి, విచ్ ఈస్ in the public section or private section. A friend function is not in the scope of the class, which it is a friend. A friend function is not invoked using the class object as it is not in scope of the class. A friend function cannot access the private and protected data members of the class directly. It needs to make use of a class object and then access the members using dot operator. Here, what is the dot operator? For accessing private data from non-member function. Here, meter is the private variable, private data member. The dot operator is used to, here dot operator is used to access private data from non-member function. So in this function return d-meter. A friend function can be global function or member of another class. In this program, we can try to execute. What we will get?
Simply, what is the value of meter? That is 10. In this program, we will display the distance, the function d invoked. When the function d invoked is the return d dot meter value. What is the d dot meter value? That is 10. Here the output of the program is distance 10. Okay. What is the output? Just 10. The main advantage of friend function is, one advantage of friend function or class is that we can access the private and protected data of the class. జనరల్గా మనం క్లాస్లో ఉన్న ప్రైవేట్ అండ్ ప్రొటెక్టెడ్ డేటాగా మెంబర్స్ కానీ మెంబర్ ఫంక్షన్ కానీ యాక్సెస్ చేయగలమా? చేయలేం. సో by using friend keyword we can access the private data also. For example, we are implementing a linked list, then we can make the linked list class as a friend of node class. They access its data. The linked list consists of all nodes. Thus, in certain situation, using a friend function or class can prove the advantages. However, it has some disadvantages as well. One of the disadvantages is encapsulation, that is bundling of data and functions operating on the data together so that no outside function or class can access the data. But by allowing the friend function or class to access the private members of another class, we can actually compromise the encapsulation feature. In order to prevent this, we should be careful about using friend functions or class. We should we should ensure that we should not use too many friend functions and classes in our program, which will totally compromise the encapsulation. What is the encapsulation purpose? Provide some security and data bundling with some protected features. But by using friend function, we can compromise the encapsulation thing. We can write more friend functions in our program, then you are compromising the encapsulation feature. The encapsulation is main concept of object oriented programming. This is the friend function concept. Next one is friend class. Like friend function, a class can also be a friend or of another class. A friend class can access all the private and protected members of the other class. In order to access the private or protected members of a class into friend class, we must pass an object of class to the member functions or of a friend class. The friend class can access
all the private and protected members of the class, it would be a friend. In order to access private and protected data members of a class into friend class, we must pass object of class of the member functions of friend class. And another way is, a friend class is a class that can access the private and protected members of a class in which declared as a friend. This is needed when we want to allow a particular class to access the private and protected members of a class. We will I will explain by using syntax. Coming to the syntax. Here, how many classes are there? Two classes. Class A, class B. But in the class A having friend function with class B. In the syntax, class B is declared as a friend of class A in the above code. So now all the member functions of class B becoming friend functions of class A. In this example, class A, in the class A, we can declare friend class B by using friend keyword. That is meaning that the class B is friend of class A. The class B is access all the functions of class A. అంటే క్లాస్ A యొక్క ఫంక్షన్స్ ని క్లాస్ B యాక్సెస్ చేసుకోగలదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, క్లాస్ Aలో ఒక డిస్ప్లే ఫంక్షనే ఉంది, లేదు క్యాలిక్యులేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏరియా క్యాలిక్యులేషనే ఉంది, దాన్ని క్లాస్ Bలో కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. బికాస్ వీఆర్ డిక్లేరింగ్ యాజ్ B is friend of A. B is friend of A. This example as dissipated above, the class B is friend of class A. So, class B can access the private and protected members of class A. But this does not mean that class A can access private and protected members of class B. Note that the friendship is not mutual unless we make it. Here, the rule is friend B is friend of class A, but class A cannot be friend of class B. అంటే క్లాస్ ఏలో ఉన్న ఫంక్షన్స్ని క్లాస్ బిలో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, కానీ క్లాస్ బిలో ఉన్న ఫంక్షన్స్ని క్లాస్ ఏలో యాక్సెస్ చేసుకోలేం. ఎందుకంటే
దీని మీనింగ్ ఏంటి? క్లాస్ B is a friend of class A, but class A is not friend of class B. Okay, similarly the friendship of the class is not inherited. This means that class B is friend of class A, it will not be friend of subclasses of A. Okay, I will explain by using example. In this example, the class square and friend class is rectangle. What is the data members of class square? Int side. Member functions is square int s, side equal to s. What is the another class is rectangle. Here there is 3, there is members are int length and int breadth. In public, int get area. What is the formula of rectangle area? Length into breadth. Okay. Next function is wide shape, square A. Wide shape, square A. In this function, length as A dot side, breadth as A dot side. మనం స్క్వేర్ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సింప్లీ A square, A into A. Rectangle ki length into breadth. Square ki just side value square. That's why this is called as square. In the function shape is square A. In this program, we declared rectangle as a friend class of a square. Rectangle of a friend class of square. Thus now all the functions of rectangle can directly accessed by private member of square. In the main function, the first statement created an object square of class class square, thus calling its constructor and assigning 5 to its data member side. Side is 5. Side is 5. And next line, the second statement in the main function created an object rectangle of class rectangle. Rectangle of class rectangle. In the third statement, the rectangle called this function shape with the object of the class square passed is its argument. In the shape function, the value of side, which is private data member of square, was assigned to length and breadth. The fourth statement called the
function, that is cout statement, rectangle dot get area, which is called get area function. When the square is the square 5, here the side is 5, the rectangle, next rectangle is the object, the rectangle dot shape of square is a parameter, and rectangle of get area. What is the get area return value? Length into breadth. Here what is the length? A dot side, that is 5, breadth A dot side, that is also 5. So what is the output? 25. This is the output for this program. This is the example for class which is friend class. What the basic rule is? The friend class is declared within the class. Here vice versa is not applicable. That means class square, the class rectangle is the friend of class square, but the class square is not friend of class rectangle. అంటే ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ మనం దేనికైతే యూజ్ చేస్తున్నామో, ఫ్రెండ్ క్లాస్, ఫ్రెండ్ కీవర్డ్ ఏ క్లాస్ దగ్గర అయితే యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ క్లాస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఏదైతే ఇన్వోక్ చేస్తున్నామో, అంటే ఏ ఏదైతే ఫ్రెండ్ క్లాసో దాని ప్రాపర్టీస్ని బట్టి బేస్ క్లాస్ యాక్సెస్ చేసుకోలేదు. దట్ ఈస్ ఏ మెయిన్ రూల్. This session we are covered, discussed friend class and friends function. In next session I will start third unit. The friend function friend class will helps to understand overloading concepts and inheritance also. That's why I am explaining before the third unit. This session is over. Have a nice day. Bye bye.